Now we want to cross over to another story. The Meteorological Department forecasts are continuing rainy season well into May and June. There have been reports of heavy rains in parts of the country from the beginning of the year. Over the weekend, in Nyando, residents were advised to move to higher grounds after River Nyando burst its banks. Even as Siaya residents were warned of the rising levels of River Nzoia. Elsewhere along the Mai Mahiu-Limuru road, transport was paralyzed after trucks stalled following heavy rains. And at Suswa, the floods cut off the Mai Mahiu-Narok road. Elsewhere in Samburu County, residents are decrying losses after flash floods swept away everything in its wake. Hapa tuko na njaa sana. Mvua imenyesha, imesomba kila kitu na tuko na njaa, hatuna hata kitu yoyote. Hata hapa nyumbani kila mtu ako na shida mengi sana. Hata manyumba hatuna, hata mattress hatuna ya kulalia, na tunaomba msaada kubwa kutoka serikali wasaidie Mama Maison. Maison ametulisha zaidi ya miaka 10. Mattress hakuna. Msaada sisi nataka. Mvua inanyesha. Nachukua kitu yote. Mattress, parangeti hakuna. Mvua nabeba. Nyumba hakuna. Sasa kitu ile anakuwa mbaya sasa kwa sisi. Hii mvua si hakuna mali ya kukaa. Hii mvua inaharibu manyumba. Ile tulikuwa na janga hii kidogo imechukua kila kitu yote.